Good afternoon, online children. Good afternoon, everybody. Can you hear me? Good afternoon to you. මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. Yes. You can see the paper on the screen now. Physical students, they have started writing. Okay. So I sent this paper yesterday. You also have to write the answers. After finishing, then I will continue that lesson called the natural disasters. At the moment, you have to write the answer for this paper first. Because I know next week, most of students will not come. බොහෝමක් එන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා ලබන සතියේ ගොඩක් ළමයි. ඒ හින්දා පේපර් එක කරන එක හොඳයි මේ සතියේ කරලා ටිකක් මහන්සි වුණාම අපි ග්ලෝබල් වෝමින් ගැන කතා කරමු. ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන පේපර් එක ඒගොල්ලෝ දැන් ලියන යනවා. ඕගොල්ලොත් ලියන යන්න. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරලා බලමු. We are in the last 2 days of grade 9 syllabus. ලබන සතියෙන් පස්සේ මම grade 10 තමයි start කරන්නේ grade 9 ඉවරයි.
Online children, your friends, they are writing the answers for a paper which is shown on the screen. Okay, the paper is sent to your WhatsApp group earlier. Those who joined later, you had to write the answers too. After discussion, then I will continue that lesson. Online students, I suppose you are also writing the answers. Write the short answers. Now the time to do paper. මේගොල්ලෝ papers ලියනවා මම කැමති නැහැ momentum එක නැති කරන්න. ඒ හින්දා කොහොම ටිකක් ලියන්න දෙනවා. මම ආසාවෙන් ලියනවා වගේ පේන.
Are you doing the second question? දෙන්නෙක් නම් අයින් වුණා. දෙන්නෙක් ගියා. බැලුව හරියන්නේ නැහැ. පේප් එකක් නැහැ. හිමීට මාරු වුණා. Remember, this is your third term test. Then the questions from first term, second term, they also included in the paper. You can't forget them. Can't forget those. හැබැයි new syllabus එකේ නම් එහෙම නැහැ කියලා කියනවා module system එකේ. එක term එකක් තිබ්බනම් ඒ term එකට අදාළව test එකක් තිබ්බා එතනින් ඉවරයි. ඊළඟ second term එක. එහෙමලු තියෙන්නේ කියලා කියනවා. නැත්තද මන් දන්නේ නැහැ. එකත් හොඳයි එකකට නේද? වාසනාව දොර ඇරලා බලනවා සිහිනලු වෙනවා වැඩි වෙලාවක් දෙන්න බෑ ඩිස්කෂන් එකට වෙලාවක් යනවනේ හරි ඉක්මනට ලියන්න there are 5 questions that paper one more paper is remaining I'll give it later
Another 10 minutes. Another 10 minutes. What is the gas A in 6th on? Okay, 6th on. 6. You should know what this gas is because the electrolyte, when acidylated water is electrolyzed, you should know which gas emit from the positive terminal. It is positive electrode, no? No, sir, that the gas is not marked as A and B. I can't Let understand the the gas A evolve from above A and B. ඔය gas කියලා තියෙන්නේ අන්න එතන A කියලා දාගන්න. This is gas A. Okay? Thank you, sir. Right. I know this diagram is not much clear enough. That's not my fault. කොබන් ඉවරයක් උස්සන්න. හරි ඉවරයක් ඉන්නවනේ. ඔව්. තව බොහොම සුළු වෙලාවක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ පැයක් දුන්නත් දෙනවා ලියන්න. ඊට පස්සේ ඉවර කරගන්න.
Okay, now stop writing. Children shouting. ඉවරයි කියලා කියන්නේ එක්කෝ ලියන්න බෑ එතනින් එහාට තියෙනවට. එහෙම නැත්නම් ලියලා ඉවරයි. ඔය දෙක එකක් නිකෑ ගන්නවා කියන්නේ. එක්කෝ මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. එක්කෝ දන්නවා වැඩි. මම ඒකේ දෙවෙනි එක කියලා හිතා ගන්නවා. දන්නවා වැඩි කියලා. right. අපි යමු first question එකට. දැන් අර අයින් වෙච්ච දෙන්න අය වාඩි වුණා ඇවිල්ලා. There is a diagram. It shows the natural disasters. So in every term, not every term, in every year, third term, definite question comes from natural disasters. So that's why I give the priority for that unit. අනිවාර්යෙන් natural disasters වලින් එනවා. Write two natural disasters illustrated in the picture. ඒක දැක්කහම නම් නිකන් අපාය වගේ. ඔක term test paper එකෙත් උහම තමයි තිබ්බේ මට මතකයි. අර පේනවා නිකන් ලඩින් වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඔය ඩොල්ෆින් එහෙම උඩ පයින්නේ. තව මොනවද තියෙන්නේ? lightning, tsunami. මේ tsunami waves දෙන්නේ නැත්තේ. ඈතට එන බලමුකෝ. Tsunami. Lightning is there. Is it tsunami? So what is he doing with umbrella? Lightning? ඒකට කුඩ හිලන් හරිනවනේ. මට drought පේනවා අර scorching sun ඉන්නවා හැබැත්තේ. මේක එල්නිනෝ ඉෆෙක්ට් එක තියෙන එක පැත්තකට drought අනිත් වගේ අපි මෙහෙම කරමු. ඉතින් මේ diagram එක ටිකක් අපැහැදිලි. ඒ නිසා lightning කියන එක පේනවා පැහැදිලිව. drought කියන එකත් පේනවා එහා පැත්තෙන්. tsunami කියලා කියනවා මට නම් ෂුවර් නෑ. අපි ඒක ඔහොම තියමු. Write any natural disaster that can happen any place at any time. Any place at any time. වෙනස් මොනවා නේද ලියන්න වෙන්නේ? Earthquakes, then landslides, tornado or cyclone. ලියන්න පුළුවන්. There is high probability that the man in the picture to face with light in accidents. Write a strategy that man can use to prevent from such incident. What is the strategy? Go inside the car. Faraday's chamber. The most safety place to prevent from lightning strikes. Go into the car. Enclosed car. Do not touch in with any metal objects in the car without opening the shutters of the car. Write two methods that lightning get earth. There are three methods, four methods. What are they? Slide flashes, direct lighting, Contact voltages. Contact voltage, step potentials. Two of these four. State the term for lighting that occurs between the clouds. Cloud to cloud lightning. Cloud to cloud lightning. Draw a rough sketch on the way of lighting occurs between earth and cloud due to static electricity. What is expected from it? First, you have to draw sketch diagram on the way of lighting occurs between. First, you have to draw cumulonimbus cloud. It's like cloud.
in cumulonimbus cloud show that the upper part is positively charged, the lower part is negatively charged. Here the Earth. If the lower part is negatively charged, Earth should be positively charged. That's how the light in occurs. නිකන් ඇඳලා හරියන්නේ නැහැ මේ විදිහට තියෙන උන charges. Earth negatively, positively charged. The lower part of the cloud gets negatively charged. So that would be the sketch diagram. Okay. Write two reasons that will lead to occurrence of tsunami in the sea. Tsunami occurs due to underwater earthquake. Emilian, underwater earthquake. The earthquake in the seabed. නිකන් earthquake ලියන්න එපා. ගොඩ බිමුණා කියලා tsunami එන්නේ නැහනේ. Underwater earthquake. Underwater landslide. Underwater volcanic eruption. Come underwater. Underwater volcanic eruptions. Underwater nuclear explosion. Meteorite collision. Huge meteorite collision into the sea. ඒකත් ගොඩ බිමුණට නරක් නෑ මූදට වැටෙන්න ඕන. ඒ වගේ දෙයක් ලියන්න. Regarding the factory shown in the picture, factory good තියනවලු. Environmental pollutant that could be added to the earth. Pollutant. මොනවද ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්? Carbon dioxide, gases pollutant, carbon dioxide, unburned carbon particles, නොදැවුණු carbon අංශු, unburned carbon particles. තව මොනවද? Sulfur dioxide gas. Sulfur dioxide කියන්නේ SO2 කියලා. Acidic gas. Nitrogen dioxide gas, NO2. Nitrogen dioxide gas. Pollutant නේ අහන්නේ. දැනට ඇති. ඔන්න smoke කියලා ඉවර කමක් නැහැ. grade 9 නිසා ඔයගොල්ලෝ. මගේ gas SO2 එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම දැනගන්න කිව්වේ NO2 කියන්නේ nitrogen dioxide. CO2 නම් දන්නවනේ. SO2 කියන්නේ sulfur dioxide. තව යන්න පුළුවන් chlorofluorocarbon CFC. Environmental pollutant that could be added to the air. එකක් earth එකට නේද අහන්නේ. earth එකට ඔය කියපුවා ටික සර් කියපුවා ටික ඔක්කොම එන්නේ දෙවෙනි එකට එහෙම. Added to the earth, added to the air. earth එකට මොනවද add වෙන්නේ? පොළවට. Waste matter. Waste matter කිව්වම මොනවද? Chemicals, toxic chemicals, heavy metals කියන්නේ බැර ලෝහ, mercury වගේ දේ mercury ලිවට කමක් නැහැ. heavy metals එහෙම නැත්නම් mercury, polluted water, hot water, dirt water, colored water, acids, radioactive elements, විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ඒවත් පුළුවන්. See, what is the largest ecosystem could be seen here? Seen here, ocean. මේ තියෙන ocean, dolphin ඉන්නේ මූදේනේ. Largest ecosystem is ocean. එහෙනම් tsunami තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. Name a living component that could be seen here. ඒකේ ඉන්නේ මාළු, fish, dolphin. Write a non-living interaction. Living, non-living interaction. Living, non-living interaction එකක් අහනවා. ඇයි ඔය මාළු වතුරේ පීනන්නේ ගොඩ පීනන්නේ නැහනේ? නේද? දැන් ගන්න පුළුවන් fish swim in water. Fish respirate in water.
මාළු වතුර බොනවා කියලා ලිව්වේ. ඒක ලියන්න එපා හරිද? වතුර පේනවා උන් ටිබේ. Number 2. Following is a rough sketch of a human eye. Following is a rough sketch of human eye. Write the appropriate letters suitable for the following sentence. The nerve that connects the brain and the eye given in letter C. Letter C. Images will be focused on retina by this. Focus by this කියලා තියෙන්නේ නේද? Images will be focused on the retina by this. කවුද lens එකකින්? The lens is shown by D. It is made out of transparent jelly-like that help to maintain the spherical shape of the eye. Vitreous humor. ඔය aqueous humor. මෙයා කවුද? B. හා? Vitreous humor. B කියලා ලියන්න. Vitreous humor කියලා B කියලා ලියන්න. Controls the light that enters the eye done by pupil. A. That is A. Pupil. Pupil and iris. Upul Upul. Sarat Vimala Upul Pial. They are donors. Ruan Nimal Kamal Nihal. They are recipient. State the universal donor. කවුද මෙතන universal donor? ඈ? කවුද නම කියන්නේ? Pial. Pial is the universal donor because he has O positive. State the universal recipient. Kamal. He has AB group. Write the other factor that could be considered apart from the blood group. Rhesus factor. RH factor කියලා ඉවරනම් හරි. Write the blood group of Nihal. If blood group of Nihal is O and he has the factor mentioned above. එයාට තියෙනවා නම් ඒ fact එක අපි කියනවා O positive කියලා. O positive. Okay? Fill in the table given below using the observation done by a student. Sleeping or shrinking leaves of mimosa when dark falls. What is the name given for this movement? Haptonestic, no? Haptonestic කියන්නේ අපි Nyctinastic movement. Hapto or nyctinastic. කලුරු වැටෙද්දි Nyctinastic movements. part 1. Nyctinastic movement. Nyctinastic. Nyctinastic. Spell. NYC. Nyctinastic movement. Right. Grow of apex towards the sunlight. Plant apex towards sunlight. Positive phototropism. Positive phototropism. Growth of root of the plant towards earth. Towards earth. Positive geotropism. Positive geotropism. Number 3. Mushrooms given, fungus. There are unicellular as well as multicellular organisms, bacteria, fungus, protozoa are the main types of microbes. Virus which exist living, non-living. Name A and B. A is fungi, B is not algae, protozoa, unicellular organisms. A fungus, the fungi, B protozoa, protozoa නැත්නම් ලියන්න unicellular organisms කියලා.
Name the term used to define the following instances where the microbes are used. Removal of environmental pollutants from environment. මොකක්ද අපි එකට තනි වචනයක් කියනවා. Bio Remediation. leaching. Bio leaching. Bio-leaching, metal extraction in low grades, bioremediation. So that should change. Removal of environmental pollutants from the environment, nah. Removal of environmental pollutants from, you have the book, no? Kan bala කියනවා. First term එවුවා. පොත තියාන බොරු කියනවා. අන්තිම නැති. Metal extraction, metal extraction තමයි bio-leaching කියලා කියන්නේ. Biodegradation කියන්නේ removal of pollutants from environment. දෙක මාරු වෙනවනේ මේ දැන් මොකක්ද එන්නේ කියනකො මට? Removal of environment pollutants from the environment. Bioremediation. Bioremediation. Metal extraction, bio-leaching. තව එකක් තියෙනවනේ ඔය වගේ එකක්. I biodegradable. ඒ කියන්නේ දිරපත් වෙනවා කියන එක. බැක්ටීරියා වලින්. ඒක වැඩක් නැහැ මෙතෙන්ට. Gradual development occurred from simple to modern complex is called evolution. Right? Evidence that could be arrived at conclusion about evolution. Fossils. Fossils ගන්න පුළුවන්. Living fossils. Write an example for living, no, coelacanth, lingula, fern tree, cockroach, dragonfly, crocodile, උනුත් ඉන්නවා. Chiton, Atapialla. Name an organism with complete fossil evidence revolution. Horse, Ashwagi. Write the term used to define the evolution of an organism from existing organism in evolutionary process. Write the term used to define the evolution of an organism from existing organism in evolutionary process. මේකට කියන්නේ චාල්ස් ඩාවින්ගේ natural selection theory කියලා. Right? Natural selection. ස්වභාවික වර්ණවාදය කියන එක පොතේ අන්තිමනෝ තියෙන්නේ. Natural selection. Charles Darwin. So is the speciation also right? Yeah. මේකට මම තමයි කියන්නේ speciation කියලා කියන්නේ natural selection theory එකටම තමයි. විශේෂ හැදීම. Speciation. Natural selection. Fill in the blanks. Plant growth promoters. Gibberellin. Functions දෙකක් ලියන්න තියෙනවද දෙපැත්තේ? Friend? කදේ? One and two. දෙකක් the functions. Plant growth promoters. ඒවත් දෙකකුයි ඒව දෙක යටින් තියෙන එකේ ෆන්ක්ෂන් එක නේ. හරි හරි. පළවෙනි එක එහෙනම් වෙන්නේ නැති මොනවාද? Auxin.
ඊළඟට දීලා තියෙනවා gibberellin. What is the function of gibberellin? Elongation of stem. Stem එක දිගින් වැඩි කිරීම. Elongation of stem. Function of the other one is given speed up the cell division. It is done by cytosol. Cytokinin. 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 Fourth one. තාම මේ ඉන්නේ මේ first second term වල. Following are some cards prepared by grade 9 students. Right. Write the number of card which depicts a homoatomic molecule. Homoatomic means the molecule made by similar atoms. Oxygen is a homoatomic molecule. O2 is made. Nitrogen is another homoatomic molecule. N2. That's all. Homoatomic molecules. Write the numbers of two cards which depicts the compounds. Make a compounds depicts kind of cards මොනවද? Glucose is here. Glucose is a compound. Copper sulfate is another compound. CuSO4 means copper sulfate. තව ඉන්නව දෙන්නෙක්. මේකේ තව compounds දෙකක් තියෙනවා. Water and carbon dioxide. They are also compounds. Water තනි තනි ගත්තොත් molecules. වතුර බෝතලයක තියෙද්දි ඒකට කියන්නේ water compound කියලා. The number 5 card is the sodium atom. හරි. Write the atomic number. What is the atomic number? 11. Mass number 12. 23. Number of neutrons 23 minus 11. It is 12. Draw a suitable model for one of the heteroatomic molecule mentioned above. Heteroatomic molecules are water, carbon dioxide. ඒ දෙන්න තමයි. Water and carbon dioxide heteroatomic. කොහොමද අපි අඳින්නේ මෙයාලගේ? අපි water කියන එක ගත්තොත් this is oxygen. These are two hydrogen atoms. Hydrogen atoms are smaller than oxygen. මෙන්න. Carbon dioxide ඇන්දොත් carbon middle, two oxygen neither side. නිකම් බලි වගේ අඳින්න එපා. හරි? බලන මිනිස්සුන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති විදිහට අඳින්න. හරි? ඕවා මේ Tamanට ලකුණු ගන්න ඕන නම් ඒ විදිහට අඳින්න. නිකම් බොරුවට විභාගේ වෙලාවේ පිස්සු කෙල්ලලා පස්සේ කියන්න එපා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා. දන්නේ නැත්නම් අතහැරලා දාන්න නිකන් ඉන්න බොරු අඳින්න නැතුව. දැන් තමුන්ට තියෙන්නේ මේකේ Taman දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් ඇතිනේ. ඒවා ගිහිල්ලා පාඩම් කරගන්න එච්චරයි. නැත්නම් ඔය මිස්ටේක් එකම විභාගයක් ගිහිල්ලා කරනවා. වැඩක් නැහැනේ. Following figure shows an activity to demonstrate a factor that influences pressure. Write an observation that could be obtained when increasing the weight of the body. When the weight of the object increases, මෙයා බර වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? Cutting depth of piece of soap increases. මේ කැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Cutting depth of the soap increases. Explain the reason for your observation using the knowledge of pressure. What is the reason? Pressure depends on two factors, no? Pressure means perpendicular force acting in unit area. When the perpendicular force increases, pressure also increases. ඒක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ නේද?
pressure increases with the perpendicular force. Perpendicular force increases with the mass of the body, weight of the body. Perpendicular force එක වැඩි වෙනවා බරත් එක්ක. ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. Pressure increases with the perpendicular force. That is the theory. Write an appropriate method to be done to avoid an uncomfortable cause due to use of narrow strap for the bags when carrying a heavy weight. Appropriate method to be done to use broad straps for the bags. Bag එකේ අපි මේ කරේ දාන යන කොටස් පටිය මේක මේ broad විදිහ හදුනනම් හරි පළල විදියනේ. narrow වුණාම මේක කැපෙන්නේ. using broad straps bag. Using broad straps in bags, Gillian. Fifth one, last one. Following figure depicts ways by which the work can be done easily. Simple machines. Crowbar is used to lift the load, then wheelbarrow loading to a deck of the vehicle using the inclined plane. Name the A and B forces in the above diagram. Forces. What is A? Effort. A means effort. B, load. B can be B is the load. Okay. Name the type of simple machines depicted by third diagram. Make him pen inclined plane. Inclined plane. කාටරි ලියන්න පුළුවන් ramp කියලා හරියටම හරි. ඔකට තමයි ramp එකක් කියලා කියන්නේ. Order of each type of levers in figure 1, 2. The first one is first class lever. It is a first type of first class lever. First class කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය. Figure 2, second class lever. Wheelbarrow is a second class lever. Second class lever. License wheelbarrow. ගන්න. Name the order of each type of levers. Q1A. Name a place at which levers used in the bicycle. Name a place at which levers used in the bicycle. Name a bicycle එකේ levers හම්බෙන තැන එහානේ. Handle of the bicycle. නේද? bicycle handle එක. එතකොට bicycle pedal එක මොකද්ද? Wheel and axle. Wheel and axle. Brakes උත් හරි. Brakes. Brake කියන්නේ third class lever එකක්. Weight is force which act on the object. උඩට යන්. Weight is a force which act on the object. What is the standard unit that should be used to state the weight? Weight is a force. Weight is the force which acting towards the center of the earth. It's a force. Always acting due to gravity. The unit used to measure the force is Newton. Following figure depicts the way of the weight is pulled by a single pulley. Graphically illustrate the force acting on
මේකෙම පෙන්වන්න කියනවා forces. මෙන්න effort එක. මෙන්න load එක. load and effort. ඔන්න load කියන එක මේක ඇතුළේ ඉඳලා කමන්නේ L අකුර. හැබැයි arrow head එක පහළට තියෙනවා. forces නේ අහන්නේ. force විතරයි යන්නේ. එහෙනම් load පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. effort එක පෙන්වන්න නම් ඇති. හරියට බැලුවොත් එහෙම තමයි පහළට හැමතිස්සෙම බලන්න. What is the volume of the object if it is made of material with the density of 1002 kilograms per cubic meter and weight of its 60 kilograms? Density equals what? Mass divided by the volume of a body. Mass divided by the volume. Volume equals, එහෙනම් මේකෙන් අපි volume කියන එක ගත්තොත් මෙයා මෙහි පැත්තට ගියාම mass divided by the density. Mass divided by the density. What is the mass given? 60 kilograms. Density 1200 kilograms per cubic meter. Kilograms to kilograms cancel. M minus 1 become M plus. That means cubic meter. The volume given in cubic meter, it is 1/10 of 0.1. 0.1 cubic meters. කොබන හරියට උස්සන්න. කිසි කෙනෙක් හදලා නැහැ. පොඩෙන්. හරවරක් 1යි 20යි නේ. වැරදි. පොඩෙන්. එතකොට එන්නේ 0.05 cubic meters නේ. හරි? ඒක හරියට උස්සන්න. තව ඉන්න ඕන. මේ පැත්ත කාන්තා පාර්ශ්වයේ. ඉවරයි නේද මම දුන්න පේපර් එකේ. තව තියෙනවද? නෑ. ඔය ඔන්ලයින් දරුවන්ට අනිත් පේපර් එකක් දීලා ඇති. මේගොල්ලන්ට මම දුන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කෑ ගහන හින්දා. අපි පොඩ්ඩක් අර ග්ලෝබල් වෝමින් ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ යමු. හරි? මම තව පේපර් එකක් කියනවා ලබන සතියේ. ලබන සතියෙන් පස්සේ පුතේ අපි grade 10 පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්ලයින් හරි ෆිසිකල් හරි සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය, ෆිසිකල් නම් ඉඩ නැහැ. ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අයට කියන්න මට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. grade 10 will be started. Chatura sir will start grade 10 here and Samudra. මැයි මාසෙන් පස්සේ මම පේපර් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. මැයි මාසේ අයියලා අක්කලා විභාග ලියලා ගියාට පස්සේ මම ඊළඟ මාසෙ ඉඳලා පේපර් ක්ලාස් එකකුත් ස්ටාර්ට් කරනවා ඔන්ලයින් ෆිසිකල් දෙකම. මේක අපි ටෙම්පරරි නෝට් උම් දැනට පේපර් එක ග්ලෝබල් වෝමින් උගන්වන්න තිබේ. ගන්නකෝ ගිය සතියේ දුන්න නැචරල් ඩිසාස්ටර් ටියුට් එකේ ඉතුරු හරිය කියලා දෙන්න.
මම කෙලින්ම ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගන්නවා මේ වැඩේට. හරිද? ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන graphs එහෙම මට අවශ්‍යයි. global warming ගැන කියලා දෙන්න නිසා. We did lightning, cyclones, wildfire. We did wildfire finally. ආසන්න වශයෙන් කතා කරේ wildfire ගැන. Wildfire or bushfire. Tsunami ගැන කියලා දුන්නද? හා? Tsunami ගැන කිව්වද මම? කියලා දුන්නා. Wildfire කිව්වා නේද ටිකක්? හා? මේ කියන්නේ global warming නේ. Right, now listen carefully. Children, if you want to learn this unit, be silent. Huh? The relationship between increasing global warming and natural disaster. First of all, you should know what greenhouse effect or global warming is. ඒක දන්නේ නැහැ නේ මුලින්ම. ඒක කියලා දෙන්නම්කෝ ඉස්සෙල්ලා. Sunlight reach on earth by radiation. 90% of sunlight is reflected back to the space. මේ වැදිලා එන light, sunlight නෙමෙයි අපි කියමු sun's radiations කියලා, reflected back to the space. නැවත යනවා space එකට. Now, difficult to maintain the temperature of the earth. Earth will be a planet like Uranus, Neptune, will be an ice ball. Gases in the atmosphere, the gases like carbon dioxide, they are known as greenhouse gases, hot gases. Those gases absorb reflected rays and re-radiated back to the earth. මේ එළියට යන rays ඒගොල්ලෝ absorb කරලා උරාගෙන ආපහු හරවලා එනවා earth එකට. Therefore, the temperature of the atmosphere of the earth increases. That's how the earth maintains its temperature. Optimum temperature suitable for the living beings. So carbon dioxide is a useful gas to maintain the temperature of the earth. What is it doing? මොකක්ද එයා කරන්නේ? Reflected light rays re-radiated. නැවත හරවායි වීම. Re-radiated. It's a good thing. This effect is called greenhouse effect. The problem is, if excessive amount of carbon dioxide collected in the earth atmosphere, වැඩිපුර carbon dioxide තිබුණොත් atmosphere එකේ, percentage of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03%. Very small amount compared to oxygen and nitrogen. If this value increases, then what happens? දැන් මොකද වෙන්නේ? More and more reflected light rays are re-radiated. කිසිම කෙනෙකුට එළියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම හරවලා එනවා ආපහු. As a result, the temperature of earth increases. This is called global warming. වැඩිපුර තිබුණොත් greenhouse gases වැඩිපුර re-radiate කරනවා. සේරම දේවල් ආපහු හරවනවා එකට.
Today we face the repercussions of that. අපි අද මුහුණ දීලා ඉන්නේ ඒ තත්ත්වය තමයි. The global temperature increases. Increasing. It's been increasing. වැඩි වීමින් පවතිනවා. Not only carbon dioxide. Carbon dioxide is the main greenhouse gas. Methane. CH4 කියන්නේ. Nitrogen dioxide released from petrol vehicle in turbo engine vehicles. Nitrogen dioxide and turbo engines only vahanol. Sulfur dioxide gas removed from burning of coal, Gallanguru Dahanedi, eruption of volcanoes, and the burning of vulcanized rubber. Even water vapor, H2O, considered as a greenhouse gas, as well as CFC. Maisala CFC කියන්නේ hina una කට්ටිය. CFC කියන්නේ chlorofluorocarbon. CFC කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? Ozone layer depletion. මේක ගැන දැනගන්න එපා ඉතින් ළමයි. ග්‍රේඩ් 10 යන්න ඉන්නවනම්. CFC chlorofluorocarbon damage the ozone layer, creates holes in the ozone layer. Not only that, CFC is a hot gas. ඒ විතරක් නෙමෙයි greenhouse effect gas එකක්. CFC. මට ටිකක් හිතෙනවා මේ classroom එක ඇතුලේ නිකන් global warming වගේ. පොඩි ගැටයක් තියෙනව නේද? නිකන් greenhouse effect එකක් වුණා වගේ හිතෙනවා. මොකද carbon dioxide මේකෙත් එක තමයි වෙන්නේ ළමයි. ඕගොල්ලෝ respirate කරද්දී carbon dioxide release කරනවානේ. ඒ carbon dioxide යන්න දිහාවක් නැහැ. මේක seal room එකක්. ඒක නිසා ඇතුලේ temperature එක වැඩි වෙනවා. ඒකත් global warming එකක්. AC එකෙන් කරන්නේ එළියේ තියෙන එක ඇදලා දෙනවා. එහෙනම් යන්තම් control. අනික ventilation halls තියෙන්න ඕන උඩ. ඇයි? රත් වෙච්ච වාතය උඩට යන්නේ. උඩින් තමයි එළියට යන්නේ. නමුත් ගෙවල් වල දැන් එහෙම තියන්නේ නැහනේ. හොරු වෙනවා. සත්තු වෙනවා. ඒ නිසා full seal කරලා AC දාලා තියෙන්නේ. මේක තේරෙනවද මොකද්ද global warming කියන්නේ කියලා? ඕකේ අහලා තියෙනව නේද ප්‍රශ්න ටික? ඔයගන්න බලන්න ඉක්මනට ඉවරක් කරන්න. Give examples for greenhouse gases. ඔන්න තියෙනවා. Carbon dioxide, methane, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, CFC, chlorofluorocarbon. Water vapor හරි ඈ. grade 11 ගියම තේරෙයි. ගලිලොන් තිබ්බොත්. නැත්තම් grade 10 ගියම තේරෙයි. තමුන්ට කොහොමද තියෙනවනේ grade 11. දුවද gases ටික? ඔව්. එන්න පොඩ්ඩක්. State bad effects of global warming. What are the bad effects of global warming? Oh, දන්නවා. What are the bad effects of global warming? When the global temperature increases, glacier melting in the polar regions. Niyan එකක්. Glacier melting in polar regions. අපි නම් මොකද glacier melt උනාට? අපි ඉන්නේ පෝල නෙමෙයිනේ. Glacier melting. Then what happened to that water? Added to the sea. Then what happened to the sea water level? Increases. Then the low level islands submerge. Glacier melt වෙලා ඒ වතුර මුහුදට එකතු වෙලා මුහුදු level එක sea level එක වැඩි වෙලා පහත් දූපත් ජලයෙන් යට වෙනවා. දැන් ඒක වෙමින් පවතිනවා මෝල්ඩිව්ස් වගේ රටවල. හරි බාලේ අයිලන්ඩ්, අන්දබන්ද දූපත් ඒ වගේ වෙනවලු. ලංකාවත් වෙන්න පුළුවන්. නිව්යෝර්ක් වගේ සිටි එකත් සම්පූර්ණයෙන් යට වෙනවා කියලා කියන්නේ. මුහුද අයිනේ තියෙන සිටිස් ගණනාවක් යට වෙනවා කියලා කියනවා. ඒස් ගොඩක් පහළ තියෙන්නේ. ලංකාව නම් ගොඩක් පහළ තියෙන අයිලන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. මොනවා නැතත් කන නැතත් රටක් ඉතුරුලා තියෙනවනේ අපිට. කන නැතත් රටක් ඉතුරුලා තියෙනවා. යට වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අපේ මාත්‍යට පින් සිද්ධ වෙන දෙන්නේ කියලා.
glacier melting. තව effects තියෙනවා පුතේ ලියන්න. එකක් නේ මං කිව්වේ. Change of rainfall and climatic patterns. Change of rainfall and rainfall pattern and climate. Actually, this is called El Nino effect. You learn in grade 9, grade 8. El Nino effect. මේකට කියන්නේ El Nino. වහින්න ඕන කාලේ වහින්නේ. ලෝකේ එක පැත්තකට drought එකක්, severe drought එකක් තියෙදි අනිත් පැත්තේ severe flood එකක් එනවා. El Nino effect. Change of rainfall and climate. දැනට ඔය දෙක ඇති. What are the ways of releasing greenhouse gases? I told it. First one, carbon dioxide. Carbon dioxide released by volcanic eruption. It's a natural reason, right? We have to know carbon dioxide release by volcanic eruptions. Volcanic eruptions. From thermal power stations. You can it is the diesel power station again. Thermal power stations. Fuel combustion in vehicles. Vahanol engine or petrol dahane. Fuel combustion in vehicles. Fuel combustion in vehicles. The ways that carbon dioxide released. The polythene usage එක අඩු කරන්න කියන තව හේතුවක් තමයි යෝක. polythene හදන්න පුතේ ලොකු energy එකක් ඕන. ඒකෙදි ලොකු carbon dioxide ප්‍රමාණයක් release වෙනවා. ඒකට ගන්නවා fossil fuel ගොඩක්. එකත් එක හේතුවක් polythene අයින් කරන්න කියන්නේ. දීරන්න නැති කතාවම විතරක් නෙමෙයි. What is the next gas? Methane. Methane can CH4. Methane gas released from garbage heaps and marshlands. Marshlands. ඔගොල්ලෝ highway එකේ යනකොට ඔය මේ කටුනායක expressway එකේ යනකොට ඔගොල්ලෝ 160ට විතර යනකොට V8 එකේ යනකොට shutters අරගෙන යන්න බලන්න යන්න බෑ ගඳ ගහනවා. ඕක හදලා තියෙන්නේ මුතුරාජවෙල marshland එක උඩින්. දෙපැත්තේ තියෙන්නේ marshland එක. ඕකේ කාලයකට ගඳක් එනවා. ඒ තමයි මීතේන් ගෑස් එක. මඩ වගුරු වලින් මීතේන් ගෑස් එනවා. කුමුරක් ළඟින් යද්දි මඩ ගඳක් එන්නේ. ඒක තමයි මීතේන් ගෑස්. කුණු ගොඩවල් වලින් heaps of garbage and marshes. ඊළඟ CFC ද? CFC released from B. Go. IT කාරෝ. ඔයිනේ. මේ AC වලින් යනවා. air conditioners වලින්. මේ air conditioners වලින් release වෙනවා. දැන් නම් CFC free එන්නේ. මං කිව්වා CFC විනුට දැන් මොකද්ද ගන්නෙ? ඊට වඩා භයානක ගෑස් එකක් ගන්නවා කිව්වා HFC කියලා. HFC කියන්නේ Holy Family Convent. ඉස්සර ගත්තේ CFC. දැන් ගන්නේ HFC කියන එක. අතමල්ලා දන්නවද ඒ ගැන? දැනුවත්ද ඔබ? air conditioners වලින් යනවා. තව refrigerators දැන් refrigerators ඉන්නේ පුතේ CFC free එන්නේ. මොකද වියනා කන්වෙන්ෂන් අනුව 2001 ද කොහෙද තහනම් කරා CFC. තව යනවා perfumes වලින්. ලෝකයේ මේ ලොකුම හෝල් එකක් හැදිලා තිබ්බා කියනවනේ ඕසෝන් ලේකේ පැරිස් සිටි එක උඩින්. පැරිසිය තමයි ලෝකේ වැඩිම perfume use කරන්නේ. perfumes වලටත් ගන්නවා. ඒකනුත් ඊළඟට spray machines වලින් ඒ වගේනුත් යනවලු CFC. දැන් ඒ ඔක්කොම තහනම් දැන් CFC use කරන්නේ නැහැ හරි. ඒකට වෝල්ට් ඉන්ඩියුස් තියෙන්නේ දැන්. Right. The last one. The most important thing. Look at this graph. The graph shows the relationship between number of cyclones occur with the time. කාලයත් එක්ක natural disasters cyclones වැඩිලා තියෙන හැටි from 1850 to 2015 මේ පොත print කරලා තියෙන 2015 නේ ඒ වෙනකන්
ඊට පස්සේ තව ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. It's clearly mentioned that number of cyclones occurred have been increased. වැඩි වෙලා තියෙනවා. Roughly ගත්තොත් cyclones ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. Number of events of cyclone has been increased with the time since 1850 to 2015. Okay, look at the other graph. Number of all disaster events like earthquake, tsunami, volcanic activity, they are known as geophysical events. Meteorological events like cyclones, hydrological වතුරෙන් ඇති වෙන events, flood, earthquakes. දැන් කිය tsunami වතුරෙන් නෑ, tsunami වතුරෙන් ඇති වුණාට tsunami වලට හේතුව earthquakes නේ. තාගත් තියෙනවා climatological events කියලා. Climate changes නිසා ඇති වෙන්නේ මොනවද? Drought, wildfire වගේ දේවල්. All events have been increased with the time. මේ බලන්න වැඩිලා තියෙන හැටි. Since 1980 to 2010. Number of disasters have been increased. So there should be a relationship between the time and the number of disasters. මම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඔය natural disaster කියලා අපි අත්දකපු එකම එක drought විතරයි. අපේ කාලේ tsunami තිබ්බෙත් නැහැ. cyclones ආවෙත් නැහැ. හරි? earthquakes ගැන අහලා තිබ්බා විතරයි. නමුත් දැන් tremors එනවා. නේද? පොඩි earthquakes, tremors එනවා, tsunami ආවා, cyclones එනවා, droughts හැමදාම, floods කියලා අපේ කාලේ දරනත් අපි දන්නවා flooding කියන රත්නපුර. ඉස්සර flood උනේ රත්නපුර විතරයි. දැන් කොළඹ ගම්පහ හැමතැනම flooding. දැන් මේ හැමදේම වැඩි වෙලා. ඇයි මේකට හේතුව? Scientists found that. They believed that. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. The reason for increase in the number of events is increase of temperature of the earth. මෙන්න මේකයි හේතුව. Increase of temperature from 1860 to 2000. Temperature of globe has been increased. Average temperature Celsius increased from 13.5 to 14.6 Celsius. එකකින් වැඩි වුණා කියන්නේත් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක්. glacier දිය වෙනවා. glacier එකක් දිය වුණා කියන්නේ කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවද? හිතා ගන්නවත් බෑ. කඳුනේ ice කඳු. මේ බලන්න temperature එක වැඩිලා තියෙන විදිහ. Increase in temperature means global warming. Global warming. So there should be a direct relationship between global warming and increase in the number of natural disasters. Natural disaster in හේතුව global warming. One of the main reasons for global warming is burning of fossil fuel in factories, thermal power stations, vehicles, human activities. අපිම තමයි මේ තත්ත්වය කරන් තියෙන්නේ. මේක හරියටම හරි. El Nino effect and all other natural disasters occur due to global warming. මේකම තමයි හේතුව. Last one. මේ තියෙන පුතේ final conclusion එක. From the above information, it is clear that there is a relationship between increase in global warming and increase the number of natural disasters. What can we do to prevent the increase of global warming? අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. උස්ම ගන්න නැතුව ඉන්නද carbon dioxide release කරන්න නැතුව? Avoid deforestation, promote reforestation. Avoid deforestation කියන්නේ වන කපන එක නවත්තන්න, කැලෑ කපන එක. Promote reforestation, වන වගාව වැඩි කරන්න, ගස් හදන්න. Forestation and conservation of forest. කැලෑ ආරක්ෂා කරන්න, ගස් වවන්න. Usage of public transport instead of private transport. ගෙදර 4 දෙනා වාහන 4 යන්නේ නැතුව එක වාහනේ යන්න. Consumption of more plant food obtaining from the areas close to the residence. To minimize the food mile.
to minimize the transportation. During transportation, more carbon dioxide releases by burning fossil fuel should be minimized. Economize in electricity using energy-saving electric appliances, inverters, LED monitors, invertible refrigerators, use them. Reducing the amount of material consumed daily. Polythene වගේවා. ඒවා හදන්න ලොකු එනර්ජි එකක් ඕන. ඒ එනර්ජි එක ලංකාවේ හදාගන්නේ ඩීසල් පවර් ස්ටේෂන්ස් වලින්, ඩීසල් වලින් එලෙක්ට්‍රිසිටි හදාගන්නේ. හින්දා ඒවා අඩු කරන්න ඕන. Living a simple lifestyle without using more materials. Mobile phones අයින් කරන්න, tabs අයින් කරන්න, laptops අයින් කරන්න. ඒවා එපා එකක්වත් අපිට. Lead a simple lifestyle. බොහොම සරල ජීවිතයක් ගත කරන්න. Go on foot, cycling. ඕනටි අනවශ්‍ය දේවල් ළඟට දාගන්න එපා. Electrical goods හෝ අනිත් ඒවා කිසිම දෙයක් ගන්න එපා. ඉස්සර කාලේ අපි හිටියද ඉන්න. අපි එහෙම හිටියේ. ඔව්. අපි එහෙම හිටියේ. අපිත් ඉගෙන ගත්තා. අපිට ඉස්කෝලේ ආවා. අපි රෙඩියන් කරේ පොල්කටු ස්ට්‍රීට් එකේ. පාරේ බස් එකේ ආවේ. රුපියල් 8යි. ගෙදර මෙතෙන්ට. සපත්තු කුට්ටන් 2යි තිබ්බේ. දැන් එහෙමද? නේද? කීයක් දේවල් ඉල්ලනවද ගියොත් එහෙම පේරන්ට්ස් ලගේ. ඒව අඩු කරන්න. සිම්පල් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකකට යන්න. පුළුවන් තරම් සිම්පලි යන්න. සෙරිපු දාගෙන කන විදලා කොණ්ඩේ මැදලා ස්ලිපර්ස් දාගෙන ඊච්ච කල්සන් හඳ යන්න. Raising the awareness of others about the above facts. මොකක්ද ඒ? Raising the awareness of others about the above. මේ කියන්නේ අනිත් අය දැනුවත් කරන්න. කියන්න ගෙදර ගිහිල්ලා. ඔන්ලයින් දරුවන් අවුල්ලන්නේ අහගෙන නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ගිහිල්ලා. මේ දේවල් කරන්න. මෙන්න මේක විශේෂයෙන්ම කියලා දෙන්න. Living a simple lifestyle කියන එක. අම්මට ඉස්සරොම කියන්න. තාත්තලා කොහොමද simple lifestyle නියමන්නේ? තාත්තලා එහෙම තමයි ගොඩක්. වෙන්නද? So simple. Okay, මොනවද පුතේ අන්තිමට මහලා තියෙන questions දෙකක් තිබ්බා. ඒ දෙකත් ලියලා යමු. What is known as greenhouse effect? ඒක නම් ටිකක් දිගයි. නේද? What is known as greenhouse effect? ලියා ගන්න. Sunlight, sun's radiations, සූර්යාගේ කිරණ, sun's radiations falls on earth, radiations falls on earth, are reflected back to the space. නැවත space එකට යනවා. Reflected back to the space. Greenhouse gases like carbon dioxide. ඒක විතරක් දෙන්න ඈ. Greenhouse gases like carbon dioxide. Re-radiated. ආපහු හරවලා එවනවා කියලා කියන්නේ. Re-radiated those සිල්රත්න ලියනවා නේද? Re-radiated those reflected rays. Onto the earth surface. නැවත හරවා එවනවා. Earth surface. This will increase. This will increase the global temperature.
This will increase the global temperature. Right. What is the last one? Global warming අඩු කරගන්න ක්‍රම එකක් ලියන්න යන්න. Reforestation. Last question, okay? Reforestation. Reforestation. වනවගාව. තව එකක් තමයි reducing අඩු කරන්න. මොනවද අඩු කරන්නේ? Reducing burning of fossil fuel. Burning of fossil fuel. Burning of fossil fuel. තව එකක් ලියන්න. Reduce deforestation. වන විනාශය අඩු කරන්න. Reduce deforestation. දෙන්න එපා ගස් කපන්න. Reduce deforestation. Right. ලබන සතියේ ලොකු වැඩක් තියෙනවා අපිට. අන්තිම පාඩම තියෙනවා natural sustainable usage of natural resources. ඒක සහ මේ තව පේපර් එකක් කරනවා. Ready වෙලා ඉන්න. Okay then. Good night. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir.